তুমি শেয়ার করে দাও, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, শেয়ার কিভাবে করব? আমার প্রোফাইলে যাও, প্রোফাইলে গিয়ে শেয়ার করে দিতে পারো। তোমার প্রোফাইলে মানে কোথায়? এই পেজেরই? হ্যাঁ, ফেসবুকে। বাহ, লোক এখনই আসতে শুরু করে দিয়েছে। আচ্ছা, দাঁড়াও। হুম, আচ্ছা, এটা জাস্ট এ মিনিট। ইয়া শেয়ার অপশনটা তুমি পাচ্ছি না। হ্যাঁ, শেয়ার অপশন আছে। কোথায় বলো তো? লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার। শেয়ার অপশনটা তুমি পাচ্ছি না। একবার রিফ্রেশ করো তো, রিফ্রেশ করে একবার। আমি পাবলিক করে দিয়েছি। কোথায়? পেয়েছো? না, এখনো পাইনি। আচ্ছা, আমি কোথায় যাব বলো? তোমার প্রোফাইলে যাব তো? ইয়েস, আমার প্রোফাইলে, ফেসবুক প্রোফাইলে। এক মিনিট দাঁড়াও, এক মিনিট দাঁড়াও। গ্লিচ দেখাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, ডাইরেক্ট ওটাই আমি ওখান থেকে শেয়ার করবো, তাই তো? ইয়া ইয়া তাহলে কপি দ্য লিঙ্ক করে যদি করি? কবিতা লিঙ্ক করলে ওটা জয়নিং লিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, শেয়ার শেয়ার, হ্যাঁ, ওকে ওকে, অলরাইট। ইয়া তো শেয়ার নাও পাবলিক, ইয়া রাইট? ইয়া এই তো লোকজন আসছে, 5 জন। ওকে, সো আসছে আস্তে আস্তে, পরে প্রচুর লোক দেখে থেকে যাবে এখানে। হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। তুমি দেখো তো, তোমার এই তো দেখার অসুবিধা নেই। ওয়েল, সো গুড মর্নিং, আই থিঙ্ক, টু গুড মর্নিং ফর দ্য ইন্ডিয়ান পিপল, মানে যারা ইন্ডিয়াতে আছে। শুভ সকাল। 1 মিনিট, 7 জন আসছে। শুভ সকাল আচ্ছা, সকলকে যারা ভারতবর্ষে আছেন। কালকেই গান্ধী জয়ন্তী গেল এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন ছিল। আহ, তো আজকে আমরা 3 তারিখ, আজকে আমরা পেয়েছি ভীষণ আমার ভীষণ পার্সোনালি খুব পছন্দের একজন মানুষ। আহ, তিনি একাধারে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন MS Ramaiah University of Applied Science in the Department of Biotechnology. আমরা ওনার কাজ নিয়ে বিস্তারিত উনি বলবেন, এবং আমরা আরো গল্প করব, যেমন আমরা করে থাকি প্রতিদিন এক একটা এপিসোডে। তো I am very much pleasure, like I feel very much pleasure to invite Dr. Debashish Kaur in my Life and Science podcast. এবং I would like to take this opportunity to thank you all my viewers who has given me lot of support. আমার বন্ধুরা যারা আমাকে রীতিমতো সাজেশনস দেয় এবং ভীষণ কনস্ট্রাকটিভ সাজেশনস দেয় কি কি আরো ইমপ্রুভমেন্টের জন্য করা যেতে পারে। তো আমার সকলকে থ্যাংক ইউ, এবং সেই ধন্যবাদের আহ, সেই সাপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এগিয়ে চলেছি। আজকে আমাদের 11খানা এপিসোড শেষ হবে। তো আমরা এই 11তম এপিসোডে আমরা ভীষণ পছন্দের একজন মানুষকে পেয়েছি। আপনারা হয়তো অনেকেই যারা বিশেষ করে সিএসআই এর নেটের জন্য বা ডিবিটি বা আইসিএমআর এর জন্য পড়াশোনা করছেন, প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য, বিশেষ করে ন্যাশনাল এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য, তাদের কাছে ডক্টর দেবাশিস কর নামটা ভীষণ পরিচিত। এই কারণে পরিচিত, তিনি শুধুমাত্র যে একজন খুব বড় টিচার তাই নন, বইয়ের পাতায় আপনারা এনার নাম দেখে থাকবেন অনেকেই, আমি তো দেখেছি অফকোর্স। অনেক বড় বড় পাবলিকেশনের বই, যেগুলো বিশেষ করে সিএসআইআর নেটের প্রস্তুতির জন্য আমরা ইউজ করি, পপুলার বই, তার এডিটোরিয়াল বা তার লেখক কিন্তু ডক্টর দেবাশিস কর। এছাড়াও ওনার আহ, উপস্থিতি আপনারা দেখেছেন হয়তো যারা আনএকাডেমির সাথে যুক্ত, যে পপুলার, দ্য আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট পপুলার অনলাইন, লাইক অনলাইন প্রিপারেশন প্ল্যাটফর্ম আনএকাডেমি, সেখানে উনি যুক্ত। ভীষণ আমার, আই এম ভেরি হ্যাপি দেবাশিস দা যে তুমি রাজি হয়েছো আমার এখানে আসতে। অ্যান্ড আমার এই যারা দেখেন রেগুলার,
আমার এই পডকাস্টটা, তাদের অনেকেই জানেন যে আমরা অ্যাকচুয়ালি সেলিব্রেট করি। দিস ইজ অ্যাবাউট সেলিব্রেটিং পার্সনস লাইফ হু ইজ নাও ডিলিং উইথ সায়েন্স। হয়তো আমি আরো এক্সপ্যান্ড করব পরে, অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যান্য ফিল্ডের মানুষজনদের আনার চেষ্টা করব, কিন্তু আমার যেটা সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করে এনাদের জার্নি, এনাদের স্ট্রাগলস, এনাদের হার না মানা যে একটা অদম্য মানসিকতা আছে, এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে ওভারকাম করে ওনারা বিভিন্ন নিজেদের নিজেদের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শুধু তাই না, দে আর রিপ্রেজেন্টিং আওয়ার নেশন টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম, and I'm really proud of everyone. I'm really proud of our science community এবং and other communities too. কদিন আগে আপনারা দেখে থাকবেন, যারা বিশেষ করে বিজ্ঞান জগতের সাথে যুক্ত, আহ, যে শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর অ্যাওয়ার্ড, যেটা সিএসআইআর এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, আহ, সেটা দেওয়া হয়েছে। এবং আমিও এই আজকের এই এপিসোডে আই উড লাইক টু কনগ্রাচুলেট দেম অল। কিছু মানুষের সাথে আমার পার্সোনালি কথা হয়েছে, তাদের আমি কনগ্রাচুলেট করেছি, তাদেরও আমি এখানে আনার চেষ্টা করব পরবর্তীকালে। ইউ উইল বি রিয়েলি ইন্সপায়ার্ড বাই দেম টু। তো আজকের আমাদের এই এপিসোডে ডক্টর দেবাশিস কর উপস্থিত, অ্যান্ড দেবাশিস দা, আমার জন্য দেবাশিস দা, অ্যান্ড নিশ্চয়ই। আই এম রিয়েলি হ্যাপি দ্যাট কাম হিয়ার। দেবাশিসের একটা অদ্ভুত ধরনের গল্প আছে। আমরা যারা, বিশেষ করে আমি বা আমার মতো অনেকেই মফস্বল থেকে পড়াশুনো করে আসা, আহ, তাও আমাদের একটু শহুরে মফস্বল, কিন্তু দেবাশিসদার বেড়ে ওঠা, দেবাশিসদার পড়াশুনো কিন্তু একদম গ্রাম্য পরিবেশে। এবং আমি আমি আবারও আমি কোনো আমি হয়তো একটু বায়াসড টুয়ার্ডস মেদিনীপুরের যারা আমার বন্ধু, হ্যাঁ, বা আমি বিদ্যা মন্দিরের পড়ার সময় থেকেই আমি বায়াসড, কারণ আমার যতজন মেদিনীপুরের বন্ধু আমি পেয়েছি লাইফে, দে অল আর লাইক জেম। দে, তারা এক একজন রত্ন। আমি যতজন মেদিনীপুর থেকে আসা ছেলেকে আমি দেখেছি, বিশেষ করে বিদ্যা মন্দির থেকে, তো আমার মেদিনীপুরের যারা আছেন, মেদিনীপুরের প্রতি আমার একটু বায়াসনেস আছে এডুকেশন ওয়াইজ। তো সেই রকমই মেদিনীপুরের একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দেবাশিসদার উত্থান, দেবাশিসদার পড়াশুনো। দেবাশিসদার মেদিনীপুর কলেজে পড়াশুনো করেছেন, তার ব্যাচেলার্স ইন ফিজিওলজি, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি শারীরবিদ্যা। And then Devashis went to Utkal University to pursue his MSc Masters in Biotechnology. And then তার অসাধারণ ট্র্যাক রেকর্ড, এবং সেই ট্র্যাক রেকর্ডটার জন্যই উনি এত সেলিব্রেটেড টিচার ফর দোজ ন্যাশনাল এন্ট্রান্স এক্সামস। তিনি সিএসআইআর এবং আরো বিভিন্ন ন্যাশনাল এন্ট্রান্স এক্সাম ক্লিয়ার করে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর, বা যেটাকে আমরা বলি আইআইটি কেজিপি আমাদের কুল ল্যাঙ্গুয়েজে, আইআইটি কেজিপিতে ওনার পিএইচডি। এবং তারপরে উনি নিজের ল্যাব এস্টাবলিশ করেন এমএস রামাইয়া, যেটা ভীষণ একটা পপুলার ইউনিভার্সিটি ইন ব্যাঙ্গালোর, এমএস রামাইয়া ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের। তিনি এখন নিজে কাজ করছেন, কাজ করাচ্ছেন, স্টুডেন্টদের গাইড করছেন, মোটিভেট করছেন। সেরকমই একটা মোটিভেটিং এপিসোডের প্রতি আমরা এখানেও আমরা একটা শুনতে পাবো, একটা মোটিভেশনাল গল্প, একটা জার্নির গল্প। তো দেবাশিস দা, অল ওভার টু ইউ। তুমি যদি তোমার মেদিনীপুর টু আইআইটি খড়গপুর টু ব্যাঙ্গালোর, এই যে একটা বিরাট বড় জার্নি, এবং তুমি অনেক অনেক যে ফিল্ডে কাজ করছো, সেটা নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে আসবো। তো তোমার জার্নিটা যদি একটু শেয়ার করো আমাদের সাথে। শুভ সকাল সবাইকে, গুড মর্নিং all of you, and good evening, I guess, Shubham. Yeah, I don't know the time exactly. yeah, Maybe it's 10:30 here. 10:30. Okay, exactly 12 hours difference. Yeah. খুব ভালো লাগলো যে তুমি আমাকে ইনভাইট করেছো এখানে, কারণ আমি তোমার আগের এপিসোডগুলো দেখছিলাম। যারা এর আগে এসেছিলেন, যারা জয়েন করেছেন, তারা দে আর অল হাই অ্যাচিভার্স অ্যাকচুয়ালি। সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং দ্যাট am I eligible to join you? না, একদমই না, সিরিয়াসলি বলছি, কারণ I could see that the people whom you have invited before, they're all high achievers, and mostly they're in abroad and all. So I was feeling really happy that you have invited me. I'm to very come here happy live. to have you here. আচ্ছা, ডেফিনেটলি অনেক কিছু কথা বলার আছে, জানি না টাইম কতটা পারমিট করবে। I'll try my best to Sure. start from the beginning.
বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আমি, বাট কখনো সেটা মনে হয়নি যে আমি বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট বলে। বাট একটা কথা বলছি, মানে বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট হলেও যে অনেকে হয়তো মনে করে যে ইংলিশ মিডিয়ামের এখন অনেক বেশি প্রচলন, আর those who are studying in English medium they will only excel. It is nothing like that. Language is not an issue at all. It is all about, you know, how you are studying the subject. And most importantly, what I understood that one is to observe few things. Someone should have some observing ability. ওই এবিলিটিটা যদি না থাকে, then someone will be always, you know, backward. I'll give you some examples. আমরা অনেকেই অভ্যস্ত, মানে if when you are applying somewhere, I don't know whether you have faced it or not, they will ask you to write 5 strength of your life. 5 strength, you write some 5 points about you which will define you. But I don't know whether you have faced the opposite way. You have to write 5 negatives about you, and it is very difficult. If someone asks you suddenly to write 5 negatives about you, you'll find it really difficult. But one has to really understand what are the negatives in them. If you don't realize the negativity in you, you'll never be able to overcome your negativity into positivity. First thing. And the second thing is that what I believe, if I don't understand what is my limitation, and when I'm giving an excuse to others, so a third person will say this is your limitation, that hurts us, right? So why should I give that opportunity to a third person to say you are not good in that particular way? Better I should understand this is my limitation, so I'll not apply. So at least no one else should say that you are not good for this. Better I should understand I am not good for this. সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, রাইট? সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, এটা একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর। তুমি যখনই কোনো একটা জিনিসের জন্য অ্যাপ্লাই করছো, হোয়াট এভার মে বি দ্য পজিশনস, ইফ ইউ রিয়েলাইজ that to whom you are going to compete, if you know the, you know, the population against which you are going to apply, against which you are going to compete, if you know your limitation, then you can think of it. But the thing is, most of the time students don't realize it. They think, oh, I am eligible for this. তো এটা একটা বড় বড় একটা ফ্যাক্টর। মানে আমি আমি তোমায় বলছি, আমার এখনো মনে পড়ছে, আমি যখন উইকেন্ডে বাড়ি আসতাম মেদিনীপুর কলেজ থেকে, আমি যখন বাড়ি আসতাম, মানে আমি মেসে থাকতাম, তখন আই গেস 19-20 একটা ম্যাগাজিন হয় না, হ্যাঁ, 19-20 ম্যাগাজিন আমার মনে হয় তখন জাস্ট স্টার্ট হচ্ছে, জাস্ট স্টার্টেড ডিউরিং আওয়ার টাইম, and I never used to buy that. Let me tell you, but it's not like I am not entertaining, but I used to buy Telegraph. I used to follow the same thing but in English, so that I could improve myself. তো আমি সেটা রিয়েলাইজ করেছিলাম যে yes, if I need to go at the national level, I have to improve myself. Otherwise, it will be very difficult. Yes, I'm saying that language is not an issue, but at the same time, once you are looking for a different platform where you have to compete with others, language matters. Language really matters, because language will personify you, how good you are. Yes, your depth, this, that, everything will come into a secondary thing. But the first thing is how you are presenting yourself. So your presentation matters a lot, whether in terms of, you know, taking any classes live in Unacademy or Byju or any other platforms or anything. So how you present yourself, that matters. মেদিনীপুর কলেজে আমি ফিজিওলজি পড়াশোনা করেছি, ফিজিওলজিতে। তো আবার ওখানে আমি আরেকটা কথা বলবো যে রিয়েলাইজেশন, এই যে আমি বললাম রিয়েলাইজেশনের ব্যাপারটা, এই ফিজিওলজির কনসেপ্টটা আমি দেখেছি শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলেই আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে ফিজিওলজি বলে কিছু নেই। বায়োলজি মিনস আইদার ইট হ্যাজ টু বি জুলজি অর ইট হ্যাজ টু বি বটনি, দ্যার ইজ নো ফিজিওলজি আউটসাইড বেঙ্গল। আমি যখন ফিজিওলজি নিয়ে পড়াশুনো করি, মানে আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, একদম অনেস্টলি বলছি, আমি যার কাছে টিউশন পড়তাম, ওই দাদা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির গোল্ড মেডালিস্ট, ফিজিওলজিতে গোল্ড মেডালিস্ট। বাট আমি দেখতাম যে হি ওয়াজ স্ট্রাগলিং টু ফাইন্ড সাম, ইউ নো, সাম ক্যারিয়ার্স অ্যান্ড অল দোজ থিংস। সো আই ওয়াজ রিয়েলাইজিং, if a gold medalist struggles in this way, if I become gold medalist, so I have to struggle also. I cannot, there is no other thing like, you know, silver medalist or platinum medalist or diamond medalist. You can be a maximum gold medalist, right? Right. So I could sense that he is struggling. And why he was struggling, I'll tell you the truth. He was entirely waiting for SSC date to be announced. And during that time, I'm telling you, I could still remember all those things. During those time, there was uneven distribution of seats
between zoology, botany, and physiology. So there were some, some high courts issues and all those things regarding uneven distributions of seats between zoology, botany, and physiology. Physiology were deprived. Mm. They were telling that in case of zoology and botany, they were having some seats like more than 40 and 50, and in case of physiology, it was close to 10 only. So I realized on that moment, while I was doing my BSc, that if my seniors are struggling in this way, when there is no equal distribution of seats, then what will happen to us? So that actually helped me to think in a different way. Otherwise, I could have been also gone for MSc in MSc in physiology also. Then I started preparing for this JNU entrance, for combined entrance of শিব biotechnology, তখনকার, হ্যাঁ, রাইট। যেটা JNU কন্ডাক্ট করতো। হুম হুম তো ওটা আমি কোয়ালিফাই করি। মাই র্যাঙ্ক ওয়াজ নট সো গুড, বাট আমি ওটা কোয়ালিফাই করি। কোয়ালিফাই করার পর আমি ওখানে এমএসসি করি উৎকল ইউনিভার্সিটিতে। দেন আমার এমটেক, আচ্ছা আমি এমটেক বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি হেরিটেজে, হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। আমি জানি না তুমি হেরিটেজের সাথে কতটা কানেক্টেড, but heritage is so close to me. It's not because that I have done my MTech from there, but heritage is one of the most premier institutes of our country. But sometimes I regret that heritage doesn't come into the limelight. I really regret, because if I see SRM University comes in the limelight, VIT comes in the limelight, there are so many, Amity, they come in the limelight. But if you talk about the reputation and the departmental, the reach, how their alumnus is, not only in biotech, if you look at the other department, heritage should be in private university, it should be always on the top of the list. But I regret, and I understood the reason why is it. Actually, heritage is affiliated to West Bengal University of Technology. Unless you become complete university, you will always have to face this kind of issues. তো আমি সেটা হেরিটেজের কয়েকজন স্যারকে আমি বলেওছি, বাট স্যার বলছে দিস ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়ার্ক অ্যান্ড অল, উই ক্যানট ডু এনিথিং, বাট দে হ্যাভ আ হিউজ পোটেন্সিয়াল। তো এমটেকের পর দেন আই জয়েন আইআইটি খড়গপুর। But from the beginning only, let me tell you, from the beginning of my PhD, from I guess from second year onwards, I started giving, coaching for this IIT JAMS and all those things. আর মেদিনীপুরে তখন এই ধরনের কোনো স্কোপই ছিল না যে এন্ট্রান্সের জন্য পড়াশোনা হবে একটা আলাদা ওয়েতে, দেয়ার ওয়াজ নো সাচ থিং। সো আই টুক দ্য ইনিশিয়েটিভ, বিকজ এন্ট্রান্সের জন্য পড়াশোনা একটা, ইট রিকোয়ার্স আ ডিফারেন্ট লেভেল অফ অ্যাপ্রোচ। ইট ইজ নট লাইক সাম ট্রেডিশনাল থিং দ্যাট আই উইল গিভ ইউ সাম নোটস, দে উইল মাগ আপ এন্ড দে উইল রাইট সামথিং। It is not like that. The most important thing is students has to practice the questions, because those questions will be a bit different from the traditional university question papers, because most of all those will be MCQ. And in BSc, students are more habituated to write the subjective questions, right? So there is a requirement of constant evaluation, so that students will write the exam on daily basis, they will write. So I started that initiative. I not only taught them, I used to take mock test in every weekend, almost in every weekend. And many students, I'm very happy, I don't know whether they are watching me live or not, I'm really happy to say many of my students are now in good place, and I'm in touch with many of them, of course. But it was for hardly 4 years, I guess. When I left Kharagpur, then I had no connection with them. Then I joined Amity University, Ranchi campus. I was there for almost 1.5 years. But Amity Ranchi campus কোনো facilities was not so good. Nothing. You They're simply joined making there as professor? yeah, as assistant professor. Okay. As assistant professor. So I realized that Amity Ranchi is not the place for me. Because I was always looking for research to establish, my lab should be established and all, but they do not have that facility. So I started applying to many places all over the country, and I got many other opportunities I got opportunity from KIT Bhubaneswar also, but I was always looking for South particularly. আমি বলবো যে কেন আমি সাউথ নিয়ে এত বেশি ইন্টারেস্টেড ছিলাম, and in fact I am in South for the last 4 years almost. I'll tell you the story of South also, how they are good in biotech and all those things. I'll tell you. সাউথ ইন্ডিয়ার আমারও রিসার্চ ক্যারিয়ারে সাউথ ইন্ডিয়ার ভীষণ একটা বড় ইম্প্যাক্ট আছে। লাইক আমার প্রথম ল্যাব এক্সপোজার আইজার তিরুবনন্তপুরমে, অ্যান্ড লাইক আই লাভ সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড। তো আমার সাউথের প্রতি একটা আলাদাই ঘনিষ্ঠতা আছে। যাই হোক,
আচ্ছা, আমি এখানে কয়েকটা ব্যাপারে বলবো। ডেফিনেটলি এর আগে অনেকে রিসার্চ নিয়ে অনেক কথা বলেছে, হুম। বাট আমি পার্টিকুলারলি কিছু ক্যারিয়ার নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। 100 বার। অনেকে অনেক কথা বলবে ডেফিনেটলি, বাট আমি কিছু রিয়েলাইজ করেছি। তো আমি ক্যারিয়ার নিয়ে ভীষণ মানে ফোকাসড। আমি বলবো, আমি ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ কিছু কথা বলবো। হোপফুলি এভরিওয়ান উইল বি বেনিফিটেড আউট অফ ইট। একদম রাইট। প্রথম কথা, আমি একটা ক্রেজ দেখছি মানে স্টুডেন্টের মধ্যে, এভরিওয়ান লাইক টু হ্যাভ আ পিএইচডি ডিগ্রি। মানে আমি এটাকে ক্রেজই বলবো, বাট এটা সিরিয়াসলি কোনো মানে there is no requirement that everyone has to do PhD. Everyone in the sense, at least if I consider life science students. I'm really happy that, someone whom I don't know but personally, but Moiru Mukherjee, I guess that name has already become celebrity. See, that girl, she is doing PhD in IICB. হুম। At the same time, she has qualified UPSC exam. Right? রাইট। Now the question is, how many students like her or him who are doing PhD, they can think of something beyond their, what the traditional PhD students could think about it. Because আমি একটা জিনিস দেখেছি, আমি তোমায় বলবো অনেস্টলি। ফার্স্ট অফ অল, লাইফ সায়েন্সের স্টুডেন্টরা মনে করে যে আমাকে পিএইচডি করতেই হবে। দে থিঙ্ক দ্যাট আই হ্যাভ টু ডু পিএইচডি। অ্যান্ড এই যে মাথার মধ্যে একটা ভূত চাপে না যে আমার পিএইচডি করতে হবে, দেন by hook or crook, whatever may be the way, whatever may be the subject, whatever may be the topic, they will go for PhD without realizing what will happen after their 5 years. That is the biggest mistake they are going to do. আমি এখানে একটা কথা বলবো খুব সিম্পলি। দেখো, প্রত্যেকটা লেভেলে জব আছে। Everyone wants a job, right, in their life. রাইট। A student who has simply 10 pass, he can also he can also apply for any job. Even a student who is 12 pass, he can also apply for a job. A graduate, postgraduate, everyone is eligible for a job. In fact, PhD, postdoc, everyone is eligible for a job. But you must realize, once you're applying for a job after your graduation, let's say, so let me consider that you will be competing with other graduate. If you are applying after your postgraduate degree, so you will be competing compared to other postgraduate degree holders, right? So at the same time, you should understand, once you're applying after PhD, you'll be competing with other PhD holders. So now I'm coming to that part. First of all, যারা পিএইচডি করছে, মেজরিটি অফ দেম, নট অনলি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন আদার স্টেটস অলসো। আমি এটা আনএকাডেমিতে অনেকবার বলে থাকি, আমি এখন এখানেও বলছি। I told them very frankly, if you are thinking that I'll become assistant professor after my PhD, then you are thinking in a different way, and you are thinking in wrong, I'm telling you. Because that opportunity is not there. You have to understand that reality. Just think how many people can become assistant professors, and think how many students are doing PhD. Just make a ratio, you'll understand. It's not like I'm not encouraging you. Definitely I'll encourage, why not? But at the same time, you should realize the situation. On an average, আমি তোমায় বলছি, লাইফ সায়েন্সের মতো এত বড় একটা ডিসিপ্লিন, যেখানে এত কিছু মানে ব্রাঞ্চ আছে, জুলজি, বটনি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োটেক, মাইক্রোবায়োলজি, এত কিছু ব্রাঞ্চ আছে। তুমি যদি at any particular academic calendar year, if you consider any particular academic year, on an average, I can tell you, minimum 500 students are pursuing PhD from a state of Bengal, at least, including India and abroad, right? Minimum 500 people are doing PhD in any single academic year, if I'm not wrong, even though I have not studied the statistics, but still I feel minimum 500 students are pursuing PhD, at least from Bengal, in any academic calendar year. Now, tell me, when there will be an advertisement for assistant professors, how many seats will be allotted for life science students? Will it be 50? I doubt. Will it be 50? I doubt. It can be hardly 30. That too for last, let's say, pending 6 years, 7 years. So if you consider last pending 6 years, so 6 into 500. So how many potential candidates are going to apply? Minimum 3,000. And how many seats are vacant? Hardly 30.
So what will happen to the remaining 2,970 candidates? Right. This is the reality. This is the reality. এবার আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে বলার, আমি কেন পিএইচডি করব? আমাকে কি পিএইচডি করতেই হবে ফার্স্ট অফ অল? তার মানে কি এটাই ফ্যাক্ট যে পিএইচডি ছাড়া লাইফে কোনো অপশন নেই? অপশন আছে, অনেক কিছু অপশন আছে। এবার আমি সেই ব্যাপারগুলো কিছু বলবো। আই উইল টেল ইউ সামথিং। ফার্স্ট অফ অল, লাইফ সায়েন্সের একটা বড় মানে অপরচুনিটি আছে, জব অপরচুনিটি ইন্ডাস্ট্রিতে। কিন্তু সেখানে একটা ফ্যাক্টর আছে, ফ্যাক্টরটা খুবই সিম্পল। ইফ ইউ আর লুকিং ফর ক্যারিয়ার অপশনস ইন ইন্ডাস্ট্রি, your PhD work should be in industry relevant field. I'll give you some example. মানে আমি একদম আনবায়াসড হতে বলছি, মানে প্লিজ কিছু মনে করো না, একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলছি। ধরো কেউ ড্রসোফিলা জেনেটিক্সের উপর কাজ করলো, সাপোজ ড্রসোফিলা জেনেটিক্সের উপর কাজ করলো, খুব ভালো, ভালো পাবলিকেশন, রিসার্চ, সব ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ ফাইন। টেল মি অ্যান ইন্ডাস্ট্রি হু ক্যান অ্যাকোমোডেট হিম। That would be difficult. That will be difficult. But Drosophila genetics is a very good field. But when it comes to industry, does he have any chance to be accommodated? No. তাহলে এখানে একটা কথার ব্যাপার বলার আছে। If you are looking for industry related options, so your PhD should be in industry relevant field. Even industry relevant field means what? Number one, যারা ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং এর কাজ করে এসছে। Pharma sector is one of the biggest sector in life science related field, healthcare sector, right? So jar background downstream processing here, they have a huge opportunity, because I could see in my PhD also, whoever were my contemporary, almost all of them have got in good lab, like Dr. Reddy's, Ranbaxy, Biocon, they are all working in their scientist positions after their PhD, but all of them are from this downstream process optimization. So they have number one opportunities. Coming to the next, এই মুহূর্তে যেটা সবথেকে বড় ফ্যাক্টর, মানে অনেক অপরচুনিটি আছে, হেলথ কেয়ার সেক্টর। হেলথ কেয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট। কিন্তু হেলথ কেয়ারের জন্য কারা এলিজিবল, মানে হু হ্যাজ দ্য মোস্ট অপরচুনিটি টু ফাইন্ড আ জব ইন হেলথ কেয়ার সেক্টর? যারা মোস্টলি ইমিউনোলজি রিলেটেড কাজ করে এসছে। কারণ হেলথ কেয়ার সেক্টরে যেখানে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি এই মুহূর্তে আসছে কিট ডেভেলপমেন্ট, ডায়াগনস্টিক টুলস, ডায়াগনস্টিক কিট। তো সেখানে ওয়ান হ্যাজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইমিউনোলজি ভেরি ওয়েল। তো যারা ইমিউনোলজি রিলেটেড কাজ করে এসছে, দে হ্যাভ এ গুড অপরচুনিটি টু অ্যাপ্লাই টু এনি ফার্মা কোম্পানিজ হু আর ডিলিং উইথ হেলথ কেয়ার সেক্টরস। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড অপশন। নাও থার্ড অপশন, দোজ হু আর কামিং উইথ পিউরিফিকেশন এক্সপার্টিস, HPLC, GC, size exclusion, whatever. যাদের purification, because chemical industry and pharma industry, purification is one of their prime technique they use almost on daily basis. So যারা purification এ master, those who have expertise in purification, they also have high opportunities. এটা থার্ড অপশন। ফোর্থ অপশন, যারা ডেটা অ্যানালিসিস এর কাজ জানে। Nowadays, NGS is going on tremendous way. Big data analyst, this, that. So data analysis in the sense, those who are from statistics background, I mean, biostat kind of thing. And I'll add one more thing here, bioinformatics. যাদের খুব strong background bioinformatics, they can also expect a job in industry. Other than this, fancy molecular biology, this is very difficult. Fancy molecular biology is very difficult. But that is the reality. You see, almost 50% students will be working on molecular biology. But when it comes to their job requirement, it has to be either process optimization, downstream processing, or all. Because upstream এর কাজ খুব কমই হয় ইন্ডিয়াতে, তুমি আরো বেটার জানো। ইন্ডিয়াতে মেনলি ডাউনস্ট্রিম এর কাজ, আপস্ট্রিম এর কাজ হয় না বললেই চল। সবকিছু তো কমার্শিয়ালাইজেশন, সবকিছু কমার্শিয়ালাইজেশন। But I'll be thankful that at least now
A few biotech companies have started doing some kits and all those things. Down the line, 5 years before, it was also not there. মানে আমি কয়েকটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরো এই বিএসসি এমএসসি যে প্র্যাকটিক্যালগুলো হয় না, হুম ধরো পিসিআর, কত ধরনের প্র্যাকটিক্যাল আছে, মলিকুলার বায়োলজি, ওয়েস্টার্ন ব্লট, দিস ব্লট, দ্যাট ব্লট। আগে তো প্র্যাকটিক্যালই হতো না, বিকজ কিটস আর সো এক্সপেন্সিভ, and those are high media kit, sigma kit, this that. Definitely these are very expensive. Now at least teaching kits are available. At least in India, teaching kits are available, and we are happy that so many Indian companies have now come up with teaching kits, which is really needed for students to learn. Because unless you learn all those things, how will you develop your skill? So at least teaching kit আছে ইন্ডিয়াতে, মানে there are so many companies who have manufactured teaching kit. That is a good thing. আচ্ছা, এরপর আমি আর কয়েকটা ব্যাপারে একটু কথা বলব। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস, হুম এই যে আমি তখন তোমায় একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আউট অফ 3000 যদি 30 স্টুডেন্টস, যদি 30 ভ্যাকেন্সি হয়, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য রেস্ট 2970? It's a big question, and this is not only for Bengal. The same thing will be for other states also. Now if you multiply in this way, 2970 multiplied by minimum 10 states who are equally big in population like Bengal. So now imagine the amount of competition you have to face. This is really challenging, I'm telling you. This is really challenging. তো এখানে আমি কিছু কথা বলতে চাই। নাম্বার 1, পিএইচডি করে দুভাবে পিএইচডি হয়। আইদার তুমি ফেলোশিপ নিয়ে পিএইচডি করছো, বা ধরো তুমি কোনো প্রজেক্টে কাজ করলে সেখান থেকেও পিএইচডি হয়। And in fact, many students are happy to do PhD in that way also. Let's say they will be working as a GRF for first 2 years because someone has left. Generally in any project, if it is sanctioned fully, it will be of 3 years. Let's say someone has worked for 1 year and he has left. So somebody will be joining and he will be getting a fellowship for 2 years maximum. And after that, he will be applying for SRF. If he doesn't get, he will continue till completion of his PhD. And he will be happy to work without fellowship also, with an intention that after my PhD, I'll be eligible to become assistant professor. এই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ব্যাপারটা মাথায় প্রথম থেকে ঢুকে গেল, এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি প্রবলেমেটিক। কারণ আমি স্টার্ট দিয়ে বললাম 90% কেসে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার কোনো চান্সই নেই। এবার আমি আসছি রিয়ালিটিতে। আমি এনকারেজ করব the students, they will realize what to do. Not necessary that everyone has to go for PhD. It is not required. Job দু ধরনের হয়, যে কোনো লেভেলে জব। there are 2 types. Either you are studying life science, you will be working in life science related field, maybe in academics, maybe in industry. That is one type. Second type, you are studying life science, but you will be working as manager in SBI, Baliganj branch. That is also a job. of course That is also a job. that gives And you it's more money rather, I think. Exactly. That is Banking also a sector has the respectable job. highest money. Banking sector, just an example I'm giving you. Mhm. So my point is very simple, that once you become graduate, once you become postgraduate, you are eligible to apply for anywhere. Right. And you have to assess that whether there are enough opportunity to apply for assistant professors. Do students realize how many seats are there? Hardly. So they should not think for PhD. Everyone should not think for PhD, first of all. Ever, number 2, the moment you are thinking for PhD and keeping assistant professors in your mind, you have to realize that after 5 years, you have to compete with others in this particular field. Now, the question is, if there is no option in Bengal, then what will be my second option? They have to realize it from the beginning of their PhD only. এবার আমি এখানে একটা কথা বলি। নাম্বার 1, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তুমি যদি দেখো, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু জুলজি বটনি পড়ানো হয় না।
private university 99.991% cases, either it will be biotech or microbiology or biochemistry, something like that. You can't expect that zoology or botany will be taught in private university. Their numbers are very, very less in India, right? Yeah. Now I'm coming to that part. Yesterday only I was discussing with someone else. I'll tell you a good observation I had in my mind. See, zoology, botany, এ দুটো সাবজেক্ট অনেক পুরনো, অনেক ওল্ড সাবজেক্ট. There are so many professors who will be retired maybe by today, maybe by tomorrow, because they are in this field since many ages. But if you look at the subjects like biotech, microbiology, and biochemistry, these are quite new, hardly 10 years, 15 years, right? Now, if you are looking at the population, means assistant professor population of biotech, microbiology, and biochemistry, these faculties are quite new, quite fresh. So their age will be hardly 35 to 42, something like that. So once they will join somewhere, you don't expect that positions will be vacant. It is fixed for next 20 years minimum. So rate of vacancy is very less in case of biotech, microbiology, and biochemistry. যেটা তুমি জুলজি বটনিতে এক্সপেক্ট করতে পারো, কারণ অনেক ওল্ড প্রফেসর আছেন, কিন্তু বায়োটেক মাইক্রোবায়োলজিতে কজন ওল্ড প্রফেসর আছেন আমার তো জানেন। ম্যাক্সিমাম পপুলেশনটা ইয়াং পপুলেশন, মানে আমি বায়োটেক মাইক্রোবায়োলজি এই সেক্টরের কথা বলছি, যেটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে মোস্টলি, এটা ফ্যাক্ট। তার মানে এটা কি দাঁড়াচ্ছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যেখানে কোনো একজন ফ্যাকাল্টি বায়োটেক মাইক্রোবায়োলজি একবার যদি জয়েন করে, নেক্সট 20 ইয়ার্সের জন্য ওই পজিশন কিন্তু ফিক্স থেকে গেল। আনলেস হি চেঞ্জেস হিজ ইউনিভার্সিটি ফ্রম ওয়ান টু আদার্স, there is no point of any vacancy. So vacancy will not be created once he retires. For that you have to wait for 20 years, which is very difficult in case of biotech and microbiology. তো এবার যদি আমি বায়োটেক মাইক্রোবায়োলজি পপুলেশনের কথা বলি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে মেজরিটি অফ দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ আর অলরেডি স্যাচুরেটেড, অলরেডি স্যাচুরেটেড, মানে ইন টার্মস অফ ফ্যাকাল্টি আমি বলছি, অলরেডি স্যাচুরেটেড। তো সেখানে নতুন করে ফ্যাকাল্টি পজিশন ক্রিয়েট করা খুব ডিফিকাল্ট। তার কারণ এই যে বললাম, ম্যাক্সিমাম পপুলেশনটা ইয়াং পপুলেশন, বাট জুলজি বটনি অনেক ওল্ড প্রফেসর আছেন, রিটায়ার করলে আবার তার ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হবে, যেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি। বাট জুলজি বটনি প্রাইভেটে নেই। তার মানে যারা ভাবছে ধরো প্রাইভেটে আসবে, অফকোর্স প্রাইভেট ইজ দ্য গুড অপশন। আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে বলবো, অনেক কথা বলার আমার প্ল্যান আছে। মানে অনেকে হয়তো ভাবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কি আছে, বাট এটা ফ্যাক্ট আমি বলছি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এই মুহূর্তে কিন্তু লিডিং, মানে অ্যাটলিস্ট বায়োটেক সেক্টরে, মানে লাইফ সায়েন্স সেক্টরে লিডিং, মানে একদম দে আর ইকুয়ালি কম্পিটেন্ট উইথ আদার টপ ইউনিভার্সিটিজ। আমি একজন স্টুডেন্টের নাম করবো না, আমি বলবো শুভম, আন একাডেমিতে আমি একজন স্টুডেন্টকে পেয়েছি যে প্রেসিডেন্সির গোল্ড মেডেলিস্ট বিএসসিতে, নট ইন দিস ইয়ার, 3 years ব্যাক। ও আমাকে ফোন করেছিল, তুমি জানো এমএসসি কোথা থেকে করেছে? হি হ্যাজ ডান হিজ এমএসসি ফ্রম ভিআইটি, and again he became gold medalist from there. Okay, and when I interacted with him, he told, sir, you know, my dad and my mom both are professors in some of the colleges in Bengal. Then I told, তুমি এত বড় ডিসিশনটা নিলে কি করে যে প্রেসিডেন্সির গোল্ড মেডালিস্ট হয়ে তুমি ভিআইটিতে যাবে? Did you get support from your parents? You tell me honestly. তো সে বলছে আমায়, স্যার, I realized that I have to study there. It is not about, you know, becoming gold, platinum, diamond and all those things. This doesn't make any sense. And he took his admission there. He again became gold medalist there. And ও সিএসআর এখন, মানে সিএসআর তো এক্সাম হয়নি এখনো, ও গেট দিয়েছিল, গেট এক্সেল বিটি দুটো এক্সামই দিয়েছিল, দুটোতেই ও র্যাঙ্ক উইদিন 30 টপ। নাও হি হ্যাজ অলরেডি টেকেন অ্যাডমিশন ইন আইআইটি কানপুর। জাস্ট লাস্ট উইকে আমাকে ফোন করেছিল, স্যার আমার ক্লাস স্টার্ট হয়েছে। গুড। তো এই যে একটা ডিসিশন নিয়েছে, জাস্ট একটা ভাবো, একটা প্রেসিডেন্সির গোল্ড মেডালিস্ট উইল এভার থিঙ্ক অফ স্টাডিং ইন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ? অফকোর্স না। মানে এরকম ভাবার কোনো কিছুই নেই যে, ইউনো, there is no such thing that I have to study in government university. There is no, so it is all about
earning your consent. First thing. Second thing, যেটা সব থেকে বড় ফ্যাক্টর বেঙ্গলের ক্ষেত্রে লাইফ সায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবথেকে বড় ফ্যাক্টর, এক্সপোজার ইন ইন্ডাস্ট্রি। কারণ মেজরিটি অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ আর ইন সাউথ। এবার তুমি হয়তো ডাকছো কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে যে ইউ কাম অ্যান্ড ভিজিট আওয়ার স্টুডেন্টস, দে উইল গেট 100 colleges in Bangalore itself while they move to Kolkata to take some of the students. They don't even come to IIT Kharagpur also because of that. Hardly they visit because IIT Madras is very close to them. And in Chennai, SRM is there. So, and let me tell you, in case of private, this industry, they hardly discriminate between government and private. You have to be a performer. That's it. If you have the ability, fine. It's all about fine. It's not like that they will be visiting the top universities like that. Yes, they'll be visiting definitely. They will give them first preference. But if you look at their employment, if you look at the people who are working in that industry, out of 100, how many people are from IIT and NIT and all those things? And how many people are from private universities? So it is all about the capability. This is all about capability. আচ্ছা, আমি আরেকটা ব্যাপার এখানে বলবো, কয়েকটা জবের অপরচুনিটি। আচ্ছা, তার আগে একটা প্রশ্ন এসেছে তোমার জন্য। প্রতীক কুন্ডু জিজ্ঞেস করেছেন, could you please say, sir, that what is the scope in industry after pursuing PhD in the field of drug target identification or drug efficacy on microbes or antimicrobial resistance? খুব ভালো ফিল্ড প্রতীক, খুব ভালো ফিল্ড, খুব ভালো ফিল্ড, ভীষণ ভালো ফিল্ড। জাস্ট এই রিলেটেড কাজই আমার একজন মানে জুনিয়র বলবো না, আমার কন্টেম্পোরারি এনআইটি থেকে করেছে, এনআইটি দুর্গাপুর থেকে পিএইচডি করে ও এখন সান ফার্মাতে আছে। একেবারে প্রতীক যে লাইনের কাজ বলছে একই লাইনের কাজ ও সান ফার্মাতে আছে, একদম একই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের কাজ। আমার নিজের ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি, ইয়েস অফ কোর্স অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স অলসো হ্যাভ দ্য সেম অপরচুনিটি, রাইট। আচ্ছা হ্যাঁ, আমি আরেকটা আমি বলবো এখন এই মুহূর্তে খুব মানে দে হ্যাভ আ হিউজ অপরচুনিটিস ইন ওয়ার্কিং। Those who are really good in writing, they can think of joining any editorial board, whether it can be Springer, it can be Elsevier, it can be Taylor and Francis, it can be Macmillan, it can be so many other publications are there. Only thing is you have to be really good in writing. এবার এখানে একটা কোশ্চেন আছে যে sir, how to improve writing and how will I prove myself that yes, I am good in writing? Because once you complete your PhD, hardly you will be able to publish some paper, let's say 7, 8, 10, whatever. But how will I prove that yes, I am good in writing? এখানে একটা ব্যাপার আছে, একটা জিনিস বলার আছে। আমি কি করেছিলাম আমি তোমায় বলছি ডিউরিং পিএইচডি। দেখো পিএইচডি মানে ইউ হ্যাভ টু পাবলিশ, দিস ইজ ভেরি কমন থিং and by default everyone will publish, it's not a big deal. কিন্তু তুমি যদি ভাবো যে আফটার পিএইচডি আই ক্যান জয়েন এনি এডিটোরিয়াল বোর্ড as a with my writing skills and all, then you have to think of improving your writing skill. And how? I'll give you some examples. তুমি বিশ্বাস করবে না, এই জিনিসটা আমি যখন বিএসসিতে পড়তাম তখন তো আমার মাথায় ছিল। টেলিগ্রাফে গ্রাফিতি বলে একটা পেপার আছে সানডেতে, আই হোপ ইউ নো ইট, রাইট? রাইট, ইয়া, সানডেতে। প্লাস আমার এখন মনে আছে টেলিগ্রাফে মোস্ট প্রবাবলি মানডে বা ওয়েডনেসডেতে আসতো তখন নো হাউ বলে একটা পেজ, রাইট? হ্যাভ ইউ সিন নো হাউ? A single page is dedicated for scientific information. Scientific information, right? And during those days, I could still remember people who are in science background, they used to write article. Now, I'm simply discussing with all my viewers, with whoever is doing PhD and all. Have you ever thought of writing an article for the Telegraph or the Deccan Herald or the Hindu or the Times of India? Have you ever thought? You always keep thinking about publishing your thing, this blah blah, that you will be doing day and night, you will be doing, you are committed to do so. And in many cases they say, sir, I need to take my permission from my supervisor. That is another challenge.
because sometimes supervisor, they don't encourage I think there is some glitch. কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল। I think so. Yeah, আচ্ছা, yeah. যাক। Now you are audible, right? Yeah, হ্যাঁ, no problem. তো যারা পিএইচডি করছে, দে ক্যান থিঙ্ক অফ পাবলিশিং সাম আর্টিকেল ইন দোজ নিউজ পেপার, দে ক্যান রিয়েলি থিঙ্ক অফ। কোভিড নিয়ে অনেকে লিখেছে, আমি জানি, আমারই নিজের অনেক কন্টেম্পোরারি বাংলাতেও লিখেছে, ইংলিশেও লিখেছে। দে ক্যান রাইট। Writing is an art, you know. Writing is not all about simply writing your scientific journals. It is not like that. If you wish to prove yourself that yes, you are good in writing, why don't you start writing some scientific article which could be published in newspaper? First thing. Second thing, there are some magazines. Let's say Science Reporter. I know many of us who follow Science Reporter. Now we are not following because it is not for the PhD scholars, of course, but it is for a common population, right? Everyone can study and everyone can follow it. Have you ever thought of writing something for Science Reporter? আমার 3টে পাবলিকেশন আছে সায়েন্স রিপোর্টারে। আমার টাইমস অফ ইন্ডিয়াতেও একটা আর্টিকেল আছে পাবলিশড। এছাড়াও আমি আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। বায়োটেকনিক্যাল ম্যাগাজিন, বায়োটেকনিক্যাল ম্যাগাজিনে আমার মিনিমাম 5টা পাবলিকেশন আছে। These are not scientific publication, like, you know, that you have to publish your research and all. No. This kind of blog. Yes, kind of blog. You write. See, this will definitely give you some extra advantage over others. And no one will say that, you know, you have to publish all those things. But you have to realize, যখন আমি তোমায় বলছি যে when you will be applying for an editorial post, someone will see that whether you have some ability to write something on every different level. Because you have to understand, when you are publishing something in scientific journals, who are your audience? The research scholars. Research scholars will understand the language of research, obviously. But you don't expect some common people will understand that. But the same research can be translated in newspaper, daily newspaper, which will be readable, and everyone will be able to understand that. And it requires a different ability. You will be restricted to use some of your scientific language. You have to translate the high-funded scientific language in a different way so that even a layman can also understand. It requires a different ability. Right. তো এটা ভাবতে পারে, মানে অনেকেই ভাবতে পারে ইটস এ গুড অপশন, বিকজ আমি জানি অনেকেই আছে, মানে আমার কন্টেম্পোরারি অনেকেই আছে যারা স্প্রিঞ্জার, নেচার, আরও অনেক এই ধরনের জার্নালের এডিটর আছে, আমি জানি অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর এই পোস্টে আছে। তো রাইটিং যদি ভালো হয়, দে ক্যান থিঙ্ক অফ ইট, ডেফিনেটলি দে ক্যান থিঙ্ক অফ ইট। রাইট, রাইট। আমার একটা প্রশ্ন আছে, যেহেতু তুমি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট লাইক আইআইটি অ্যান্ড তুমি প্রাইভেট ইনস্টিটিউট দু জায়গাতেই রিসার্চ করেছো, লাইক হ্যান্ডস অন রিসার্চ করেছো, কোনো ডিফারেন্স পেয়েছো লাইক ইন রিগার্ড অফ ফান্ডিং, ইন রিগার্ড অফ সিড? আমি আসছি সেই ব্যাপারে। আমি সত্যি কথা বলতে আমি খুব ফরচুনেট যে আমি এমন একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আছি যেখানে আমাদের সিড মানি দেওয়া হয়। যে সিড মানি দেওয়ার কনসেপ্টটা আছে মেনলি আইআইটিতে, মানে আইআইটি, সিএসআইআর, আইজার এই ধরনের ইনস্টিটিউটে সিড মানি is basically, it's a by default. Once you join, you will get it by default. It's a support grant. But private ইউনিভার্সিটিতে সিড মানি কনসেপ্ট ইটস ভেরি ভেরি রেয়ার। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আছে, বাট ইটস নট বাই ডিফল্ট লাইক সিএসআইআর, that once you join and they will give you. No, you have to write a proposal and again there will be competition. তো আমি তোমায় আজকে বলছি, জাস্ট লাস্ট উইকে আমি পেয়েছি, মানে আমাদের টোটাল 450 জন ফ্যাকাল্টি, মানে টোটাল ইউনিভার্সিটি মিলিয়ে 450 জন ফ্যাকাল্টি, সব ডিসিপ্লিন মিলিয়ে, মানে নট ইন লাইফ সায়েন্স। তো 450 জনের মধ্যে টোটাল 35 জন পাবে, 35, and will be receiving something around 5 lakhs for research grant, and I am one of them. Wow, congratulations. Thank you. তো রিসার্চ গ্র্যান্ট
এই যেটা তুমি একটা বললে যে রিসার্চ গ্রান্ট, পার্টিকুলারলি সিড মানি, ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট বিকজ otherwise how will you generate some initial data, initial research? It's very difficult because once you're applying for a big grant, then they will always ask for some initial data. Right. Okay, এটা একটা ফ্যাক্টর। Mhm. আচ্ছা, 2 নম্বর আর একটা ফ্যাক্টর আছে। দেখো আইআইটি, আইএসসি, সিএসআর, এখানে টিচিং লোডটা একটু কম। ইভেন দো আইআইটিতে টিচিং লোডটা একটু বেশি কম্পেয়ার টু সিএসআইআর। সিএসআইআর তো কোনো টিচিং লোডই নেই, বাট আইআইটিতে তাও একটু বেশি আছে। বাট প্রাইভেটের ক্ষেত্রে একটু আলাদা, প্রাইভেটে টিচিং এর লোডটা অনেক বেশি ডেফিনেটলি। বাট এখানে অনেক কিছু বলার আছে ইন দ্য সেন্স, যদি খুব ভালো প্রাইভেটে তুমি যাও, তুমি দেখবে যেখানে ইউজি পিজি দুটোই পড়ানো হয়, ইউজির জন্য ওরা আলাদা টিচার রিক্রুট করে, only to reduce the burden of good faculty so that they could concentrate in research. And এই কালচারটা আছে। মানে আমি তোমায় আর কয়েকটা ইউনিভার্সিটির কথা বলবো যেখানে রিক্রুটমেন্ট হয় in a different way. I'll tell you how they are recruited. Shastra University, have you heard the name? Yeah, I know. Yeah. Mhm. One of I the have friends finest, there. one of the finest university in South. But শাস্ত্রার নামটা কিন্তু খুব কম 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 লোকেই জানে। এসআরএম এর নাম বেশি জানে লোক। And Amrita Yes, sir. Vishwavidyalaya. হ্যাঁ, অমৃতা, Amrita is very very- good, excellent. Manipal, excellent. Christ in Bangalore, excellent. Christ is legend. Yeah. Yes, excellent. I know, excellent. আচ্ছা, আমি আমি এখানে কয়েকটা কথা বলবো। শাস্ত্রার যখন রিক্রুটমেন্ট হয় ফ্যাকাল্টির, there are 2 ways they can be recruited. Either you can be recruited as research faculty or you can be recruited as teaching faculty. If you are recruited as research faculty, your salary will be equivalent to IIT professors, almost. But yes, there will be a lot of expectations on you. They will expect at least a grant in next 3 years, some publications with this impact factor journals. It has to meet certain criteria because they are paying you huge. And if you fail to provide that, then after 3 years, you can join them again, but as teaching faculty. Teaching faculty salary will be less compared to research faculty. Okay, but that opportunity is there. That means they're giving you support. You have the ability. If you have the ability, you do it. আচ্ছা, তো এটা আছে এসআরএম এসআরএম বলছে শাস্ত্রাতে এইভাবে রিক্রুটেড হয়। আর আরো একটা ইউনিভার্সিটি আছে, আমি জানি না তুমি জানো কিনা, সত্যভামা। সত্যভামা তো রিক্রুটমেন্ট এইভাবে হয় দুভাবে, মানে রিসার্চ ফ্যাকাল্টি আলাদা আর টিচিং ফ্যাকাল্টি আলাদা। আচ্ছা, থাপার ইউনিভার্সিটির নাম শুনেছো? পাটিয়ালা। Right. আমার একজন সিনিয়র জয়েন করেছে লাস্ট ইয়ারে, ওর পিএইচডির পর পোস্টডক স্ট্যানফোর্ড ছিল 2 বছর, হারবার্ডে প্রায় 1 বছর মতো ছিল, 3 বছর পর ও দাদা ওখানে জয়েন করেছে, থাপার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। ভেরি গুড, পাটিয়ালা, এক্সট্রিমলি গুড। আচ্ছা, তারপর অশোকার নাম শুনেছো তুমি? Of course. Ashoka University is very good, like doing very good in ecology and evolution biology. I know Ashoka professor there. Yeah. Ashoka is not very good. Ashoka is going to be excellent. মানে Ashoka's objective is completely different. And see how, I mean, who are the people who are working and who are I think they are collaborating with the TIFR NCBS. Yes. Their fund is different. So already people are saying that Ashoka is going to be India's MIT. And people are already started saying, yes, they have the potential because I could see. There are a lot of good faculty they have taken. Very good. Yeah. Extremely I good. know. Extremely good. Very good. Right. Okay, দেবাশিস আরেকটা কোশ্চেন প্রতীকের থেকেই, প্রতীক কুন্ডু বলছেন, স্যার, হাউ টু চেক অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট গ্রান্ট অফ এনি প্রফেসর? Because in most of the cases in professor's profile, only project title names are mentioned, but not actual project grant. No, what does it mean actually? What is expecting? Does he expect that everything should be displayed in the website? Yeah, Actually, kind of like project no, grant. no Project grant actually প্রতীক থাকে না ওভাবে. It এটা is থাকে very না। confidential. You This is can't very expect- confidential. Not only that, আমি আরেকটা কথা তুমি বলছি, generally if it is the full grant, it will have 3 years duration. 3 years duration. Now, nowhere they will say that 3 years are left. Right. They can consider you for only 1 year. So you will never come to know whether someone has already worked in that particular project for 1 year or 2 years and he has left,
That's why the vacancy is created, or this is আবার আটকে গেছে এদিকে। তো তুমি যদি জয়েন করো দেন ইউ উইল কাম টু নো যে হ্যাঁ ওখানে কোনো Yes. Even I know some of the professors are not like, they are not intent to share their grant to the PhD students sometimes, but like most of the professors share before, like at the first meeting or second meeting after joining as a PhD or MSc student under that supervisor. He or she will absolutely share the grant and the objectives with you. Thank you, Pratik. Kanisha আচ্ছা Kanisha Kaur বলছে very informative. Thank you. আচ্ছা শুভম, আমি আমি জানি না আর কতটা টাইম তুমি পারমিট করবে, আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো, হাউ টু রাইট এ সিভি। Yeah, very important, right? Exactly. আমি জানি মানে there are a lot of YouTube channels this that so many people are saying how to write your CV, and I could see most of them will tell you how to make it attractive. Most of them will guide you how to make it attractive irrespective of your ingredients. Right. That is quite meaningless to me. I'm telling you very honestly, Subham, that is meaningless to me. Unless you have any ingredient, doesn't matter even if you change the color, even if you make some set, some heading different, italics, this doesn't make any sense. You should have some ingredients, right? আচ্ছা আমি এই সিভির ব্যাপারে একটা কথা বলবো, খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে আমি রিয়েলাইজ করেছি সেটা আমি তোমায় বলছি। হাউ টু রাইট এ সিভি। ফার্স্ট অফ অল you should understand, once you're applying to somewhere, you should understand for what you are applying and why will they hire you, why will they consider you, why. তুমি দেখবে on in general তুমি যদি স্টুডেন্টদের বলো, most of them will say I have done this, I have done that, I have done this, I have done that. That doesn't matter. Once you're applying to Amity Noida, let's say, for an assistant professor, how does it matter you know this or you know that? How does it matter? It doesn't matter. So how to write your CV, I'll tell you that how to write your CV. Please viewers বোঝার চেষ্টা করুন আমি যেটা বলতে চাইছি, particularly for the students I'm telling you. তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে, তোমার সিভির ফার্স্ট পেজের নিচের দিকটা মানে লোয়ার পার্ট অফ ইউর ফ্রন্ট পেজ, or you can devote a single full page, and that has to be either lower part of your first page or it has to be completely dedicated to the second page, the entire second page. What is that? I'll tell you. That is not related to your CV at all, first of all. That will tell you why you need that post. I'll tell you that. Suppose তুমি অ্যাপ্লাই করবে অ্যামিটি নয়ডাতে, তুমি অ্যামিটি নয়ডার সাইট ওপেন করো, তুমি দেখো হোয়াট আর দ্য কোর্সেস দে আর প্রোভাইডিং, what are the courses they are offering. You check BSc, MSc, BTech, MTech, you check their courses, and if it is a good university you will get their course curriculum, everything will be uploaded there in the website itself. You click on the BSc curriculum, you check how many semesters are there, you check in which semester what are the subjects they are offering, right? Now let's say semester 1 they are offering subject code BS, let's say BS 301 biochemistry, BS 302 microbiology, right? So now in your CV you write why I am applying to Amity Noida. You write left hand side course code BS 301, next microbiology, next you write your expertise, because you have studied that in your BSc or in your MSc or in your MTech or in your PhD. You write your justification has to be met. Likewise again you write next BSc course code 602 cell biology. You will also write your justification. You have studied cell biology in your MSc also. You will write your justification. So if you can create a page like that, that will clearly establish that yes, this fellow has made some groundwork before applying to us. It is not like simply he or she has blindly applied that I am looking for a position. You are looking for a position, you have to justify that how much dedicated you are, how much committed you are to apply for that post. So that page will definitely vary from university to university, because suppose you are applying to Amity Noida, their course curriculum, their course code will be different, the name of the will be different, right? Now once you are applying to KIT Bhubaneswar, their course curriculum will be different, course code will be different, so this page will be different. So if you can dedicate a single page, this will justify that yes, you have made some groundwork.
You Hmm. know what is they are doing, you know they're in-house. On that basis you are applying. This is all about academics. Now let's say someone is looking for industry. Industry তো একই ধরনের জিনিস করা যায়, right? Now ধরো ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি অ্যাপ্লাই করবে। In industry also there are so many people who are working on different things. In many cases you have to understand what are the techniques they are using, what are the techniques they are adopting, right? So you write that, let's say product name, some product name, write on the right hand side these are the techniques which are used to develop that product, and write the justification. In the sense you have done these things in your PhD. If it is possible, if you have any publication, please write that, mention that. So you write the product name of the industries, you write the technique they have used to develop that product, and you write on the right hand side, extreme right hand side, you write the justification. That will establish that yes, you have made real groundwork. Right. So they are not going to ask you, why are you applying to us? Why should I consider you? Why should I hire you? Because once you're applying to anywhere, you have to face these questions. Right. That why should I hire you? For what? You know this, that is fine. That is all about you. But do you know what are the things we are doing? Do you know what is our expectation? What are the things you are expecting from you? So instead of saying something that yes, I have gone through your site, this, that, it has to be documented in your CV itself. And that should be either the lower part of your first page, or you can dedicate the entire second page, so that will create real impression that yes, this fellow has made real groundwork and he is the deserving candidate. এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। আচ্ছা, আমি এরপর একটা কোশ্চেন নিয়ে নিই লাস্টের দিকে। আমরা সুজয় মিদ্দা লিখছে, স্যার প্লিজ টেল আস হাউ টু অ্যাপ্রোচ আ প্রফেসর ফর পেপার রিভিউ ডিউরিং বিএসসি। See, BSc means I hope you are associated with some of your colleges, right? So you go and say that, sir, I used to write something. Okay, in most of the cases, what they do, they will ask you to write something. You will write it first, then you will edit it, right? So, but before that, let me tell you, for any publications, you need some affiliation. Please keep that in your mind. So without affiliation, no publications will be considered. In your name, you have to be associated with some of the college, university, institute, whatever, private, government, anything. Without affiliation, no publications will be considered. So for that, you have to take permission from your sir, definitely. So you talk to him. Right. And I'll definitely encourage you if you publish in BSc. Of course. Odhayan Mandal is asking that, sir, what care should be taken for choosing a dissertation program in MSc as it is mandatory? See, Adhan, let me tell you one thing. Most of the time, what happens, if it is a good universities, they will not allow you to go outside. Mostly you will be restricted to do in-house project. But if they allow you to go outside, you will be fortunate. You better go out. Okay. And second thing, it is not like whatever dissertations you will have, if you are thinking that I have to continue the same in my PhD, you are thinking in a wrong way. It is not like that. See, dissertation means it's all about your scientific aptitude, your scientific attitude, how you are doing, whether you have that interpretation skills or not, whether you have the ability to narrate something. That's it. That will simply say. Now, in your PhD, you will start again from fresh. Your supervisor will be different and everything will be different. Understood? So you no need to carry it on. If it is matching, you will definitely carry. But if it is not matching, you will start as fresh again. Right. অঙ্গনা সরকার লিখেছেন, ভেরি ইনফরমেটিভ অ্যান্ড মোটিভেটেড টক ফর দ্য স্টুডেন্টস। থ্যাংক ইউ দেবাশিস, প্রাউড অফ ইউ। হ্যাঁ, অঙ্গনা দি আমার নিজের সিনিয়র, আইআইটি খড়গপুরের। দিদি এখন এনআইটি রাউরকেলার প্রফেসর। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা অনেক এন্ডিং, আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এবং আই থিঙ্ক এটা আমার শেষ প্রশ্ন হবে, বা এটা অনেকের প্রশ্ন থাকবে মনের মধ্যে, যে অ্যাজ ইউ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রলং টিচিং অফ ফর দ্য সিএসআইআর নেট প্রিপারেশন অর আদার ন্যাশনাল এন্ট্রান্স প্রিপারেশন, তুমি যদি একটু ছোট্ট করে বলে দাও, লাইক হাউ আ স্টুডেন্ট শুড like proceed for to clear CSIR net or something like that. আচ্ছা, শোনো, এই কোশ্চেন তো আমি অনেক ফেস করেছি, মানে so many have asked. আমি এখানে একটা জাস্ট একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেবো। এক্সাম্পলটা খুব সিম্পল। ধরো ইন্ডিয়ার সাথে কালকে পাকিস্তানের একটা ম্যাচ আছে। সো হোয়াট উইল বি দ্য স্ট্র্যাটেজি অফ দ্য ইন্ডিয়ান টিম? It is very simple. Do you think that India will simply think about their own batting and bowling?
No, it should be 50%. If I consider the total strategy, it should be 50%. That they will think of their batting, their bowling, who will come first, what will be their batting position, this, that. That is only 50% of the whole strategy. Then what will be the remaining 50%? You have to know how Pakistan plays. If you don't know how they play, your strategy cannot be complete. Please try to understand what I'm trying to say it here. So you are playing against CSIR. You should know what will be the pattern of the questions. You should solve their questions first. Instead of solving the previous year's questions, you are simply starting day night. That doesn't make any sense. You have to study day night, obviously, so that it will be 50% of your strategy. Rest 50% will be you have to solve the previous year's questions. Now, এখানে previous year's question কথাটার মানে কি? এখানে আবার অনেক স্টুডেন্ট আছে, আমি তোমাকে বলবো। ফার্স্ট অফ অল, অনেক সিনিয়র আছে যারা এনকারেজই করে না প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন সলভ করার, বিকজ দে সে that previous year's question, what will be the use of previous year's question? Because previous year's questions are not repeated. How funny this thing, I'll tell you, Subham, you will understand. What do you mean by repetition of a previous year's questions? Do you expect a repetition of a word by word? This will never happen, Subham. This will never happen not only in CSIR. If you consider any previous year's questions of any exam, Rail, BSc, PSc, whatever, nowhere word by word repetitions will happen. So now the question is, are previous year's questions repeated or not? Yes, it is repeated. Now I'll tell you some example. Now I'll tell you. Let's say last year একটা question এসেছে DNA topoisomerase 1D. এবারেও একটা question এসেছে DNA topoisomerase 1D. But questions are a little bit different. So will you consider it as a repetition or not? I will consider it is an example of repetition because it is related to DNA topoisomerase 1 only. That's it. So you should not expect word by word repetition. Repetition in the sense the same concept. The questions should come from the same concept. And this will definitely happen. First of all. So previous year's questions are definitely repeated. আমি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। এটা নাম্বার 1. নাম্বার 2, what do you mean by previous year's questions? How will you define previous year's questions? এখানে আমার একটা বিরাট কথা বলার আছে। Most of the students, they think, I am preparing for CSIR. Why should I solve previous year's questions of GET? Why should I solve previous year's questions of DBT? Because those questions are asked by DBT. Those questions are asked by GET. Why should I solve their questions? Again, how funny this is. You cannot simply say that these questions will be asked in DBT. You cannot say questions like that. You need to solve some questions. That's it. Let's say biochemistry. Biochemistry থেকে DBT তে কোশ্চেন আছে, বায়োকেমিস্ট্রি থেকে গেট বায়োকেমিস্ট্রিতে কোশ্চেন আছে, বায়োকেমিস্ট্রি থেকে আইআইটি জ্যামে কোশ্চেন আছে, বায়োকেমিস্ট্রি থেকে জেএনইউর এন্ট্রান্সে কোশ্চেন আছে। You need more practice, right? So you should be flexible and open-minded to solve all the previous year's questions. Even though your primary target is CSIR, but you should never hesitate to solve previous year's questions of GET, of DBT, of IIT JAM, and of JNU MSc, so that your complete previous year's question solutions idea will be obtained. This is first thing. And second thing, এখানে আমি আরো কয়েকটা এক্সাম্পল বলবো, কারণ যেহেতু আমি বই লেখার কাজে যুক্ত আছি, তাই আমি সেটা ফলো করে আমি বলছি। Olympiad is one of the greatest source of CSIR net type questions. Olympiad. When if you look that who are the group of people who write Olympiad exam, who writes? Our brothers and sisters only. 10+2 students যারা HS দিচ্ছে। But if you look at the level of Olympiad questions, these are equivalent to CSIR. Exactly. These are equivalent to CSIR. But how many students solve those questions, Olympiad questions? Very few. Just I want to add one thing, like those who are trying to clear JGE, BILS or TIFR exam, written exam, you should, like, for I can tell you only for the life science part, you should go for the RBO questions, that is Regional Biological Olympiad questions. Exactly. That has been conducted by HBB SSC, Homi Bhabha Research Center, that's organized by TIFR. So you should go with that, because me and one of my friends who is now doing his PhD in NCBS, we both were very much benefited by solving that book actually. So there are a lot of questions, those are
exactly kind of similar or same from Exactly. that regional biological Olympiad to the TIFR entrance exam. Not only that, Subham, I have a huge compilation of International Biology Olympiad questions. Right. I have questions which are conducted by Belarus, which are conducted by Sri Lanka, which are conducted by Argentina, by Canada. All those questions paper I have, and I follow all those. It's not like plus 2 students will write. So why should I consider those? It is not like that. Those questions are all equivalent to CSR Part C. Right. If you look at these questions, you will I know, realize. I know. I took the exam in class 12, the RBO, and Okay. actually, to be honest, it went over my head. That time, I didn't take this biology so seriously. I was preparing for NEET and those medicine papers. So yeah, but yeah, later I understood that those questions are really like interesting, and those who qualified those Olympiads, like one of my sisters have qualified. She is now doing his undergrad in MIT with the government's fellowship. So they're really genius. They're true genius who have qualified the maths Olympiads, those who have qualified biology Olympiads, chemistry Olympiads. They're really genius, to be honest. Like in that level, they're solving this kind of problems. So yeah, Yes. So you are solving at the MSc level, but they are right. solving at plus 2 level. Class 2 level. So that's commending. That's commendable. Yeah. Okay, but Devashish, I would like to thank you very much. খুব And I should সুন্দর thank একটা you, সেশন Subham. হলো, ভীষণ ইনফরমেটিভ. I think it will be here. I will post it in YouTube when I will start this as in YouTube also. So thank you so much বাকি সবাইকে এত এনগেজিং থাকার জন্য, অ্যান্ড দেবাশিস দা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগলো। আমাদের Thank you so much, Subham. আমাদের যোগাযোগ অফকোর্স থাকবে, অ্যান্ড নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। and thank you Pratik, thank you, and খুব ভালো থেকো। সবাইকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, এবং সবার পুজো খুব ভালো কাটুক। পুজো সামনে আসছে। হ্যাঁ, আই এম মিসিং পুজোর শুভেচ্ছা সবাইকে। কলকাতা রাইট নাও, বাট সবার পুজো খুব ভালো কাটুক এই আশা করি। তোমারও পুজো খুব ভালো কাটুক। আচ্ছা, শর্মিলা সবার ঘোষ পুজো লিখেছে, খুব I follow you, sir, in Unacademy. Same here. I was followed. Like Okay. when I was in Unacademy, I was also following. Yeah. Okay. Okay. Thank you, So Sharmila. thank you so much. আমার Yeah. তরফ থেকে শুভরাত্রি সকলকে, তোমাকে আর আমার তরফ থেকে শুভ দিন। একদম। Okay, thank you everyone. Bye. Yeah, bye.